Welcome back, guys, to another analysis video. So we're gonna do another GG analysis, and let's see what our potential targets for tomorrow will be. So we can see the price is at this area that has been basically broken these resistances, and now we're moving up. So potential targets will be around this zone on the weekly time frame. So if you move on to the daily, let's see if we have some targets on the lower time frame. So our target will be somewhere around here on 152, 700, 750. So let's come to our current price action, and let's go on, and we'll move on to the lower time frames, and let's see what we can be targeting. So we can see that we have a resistance area right here, which is around 151, 200, which has been the same resistance for the last couple days, I think 2-3 days. So if we move on to the 30-minute, and let's break price into sections. So we can see that price is gonna come to this resistance area, which is around 150, 151, 150, give or take. And we also see that price has formed a support level somewhere down here, which will be around 150, 800. So on the 4H, that would look something like this. Potentially we testing these highs and seeing how candles move from there. So going back to the 30-minute, like I said, it's not the cleanest of ranges for price, but we can only just work with what price is given us at the moment. So potential buy targets. So always the first potential target will be somewhere up here, which is going to be a wick fill. So we're going to target this area, which is a 275. The next target for buys will be around 450, just because they're nice round numbers. So they're gonna give us around 17 pips and potentially even go to 500. So that will be the full target, which is around 500. But this is the first target, and then second target, and then it all depends on the way price prints. But these are the targets I'll be looking at. So for sells are going to be slightly difficult because of the way price is printing. So I'll be looking for sells below this area, just so that we have this clean candles and wicks that we could potentially target. And if you even look on the left, you can see it's a zone here. So potentially you can see a price drop all the way down to this area, which is let me just make this zone a little bit bigger. Around 150, 600. So for that, the first wick fill is going to be around 10 pips, and then potentially to hit the full zone, which is around 15 pips. It's a good area to get probably a quick sell position in, but preferably we want to leave this area so we can get nicer position, which is below this area all the way down here. But like I said, that will be slightly difficult with the price action we have. Also, it's going to be around 150. 378 or 375, but that's going to be difficult because of the price movement and the way it's printing. But we'll potentially be targeting buys here. So break up of this structure. Break up of the structure will potentially give us a wick fill, which is at this area, and then potentially keep pushing higher to target 151, 450. So that would really be the analysis. And just to go over the sells we want to break below this area, which is around 150, 575, and then target. Okay, that's my mistake. Then we target these wicks for 10 pips, and then the full range are for around 15 pips, give or take. And that will be it for the analysis. I'm just going to do the same thing in Arabic, and then we'll just see you guys tomorrow, hopefully. اهلا شباب الاثنين بالجميع، ان شاء الله الجميع بخير. راح نقوم بتحليل الباوند ين ان شاء الله. راح نمسح كل شيء، راح نروح للويكلي تايم فريم. كما نشوف هون عندنا الويكلي تايم فريم، احنا موجودين في المنطقة هي اورنج، جدا راح نشوف. لو نشوف هون فينا نستهدف المنطقة هي على بعد 100 اوكي كمان 152 770 او 750. هذا راح يكون الفول تارجت. بس لو نروح على الفور اتش
فينا نشوف انه البرايس اكشن في الموجود في المنطقة هي. كما نلاحظ ان عندنا منطقة مقاومة هون، عندنا منطقة مقاومة هون في المنطقة هي، وعندنا مستوى دعم right about there. اوكي، كما نشوف حتى 30 دقيقة، لو نشوف النزال 30 دقيقة فينا نشوف انه مستوى الدعم الحالي اللي هو موجود هون، اللي هو موجود عند 150 860، ومنطقة السوق خلصت في المنطقة هاي، مما يعني راح يكون في احتمال كبير نقوم بإعادة اختبار هون، يما الكسر أو العودة إلى تحت. بس فينا ننتظر ونشوف ايش يصير. like I was saying، كما كنت أقول، هي المنطقة تبعنا. فلما نجي عملية شراء بدنا يعني المنطقة، الهدف تبعنا راح يكون بسيط جدا. راح نستهدف الهدف الأول راح يكون هون. اوكي، يلا الهدف الأول راح يكون هون، اللي هو راح يكون بدنا انه نكسر المنطقة هاي عشان نقوم بويك فيل هون، ومن ثم راح نستمر في عملية الشراء إلى نصل 450 ومن ثم إلى 500. أوكي، هي راح تكون عملية الأهداف تبعنا، ونرجع عملية الشراء لغدا إن شاء الله. كما قلت الهدف الأول راح يكون هون عند 151 277، هو راح يكون امتلال للذيل، ومن ثم الاستمرار إلى فوق إن شاء الله. ونرجع عملية البيع راح تكون صعبة شوي، لأنه كما نشوف أن منطقة هي، كما نشوف أن المنطقة هي منطقة ليست جميلة عشان نقوم بعملية بيع، وهي مش نظيفة. بس فينا نستهدف المنطقة هي بعد ما يتم كسر المنطقة اللي فوق، اللي عند 151 750 راح نستهدف المنطقة هي. الهدف راح يكون هون، بدنا انه نكسر المنطقة هي عشان نستهدف الويك فيل، ومن ثم ان شاء الله عشان نقوم بالنزول تحتها، تكون من الكسر هاد الى امتلاء الديو راح تكون حوالي 10 نقاط، والى تحت المنطقة هي راح يكون حوالي 15 نقطة ان شاء الله. وكما قلت هي راح تكون يعني التارجت تبعنا. الهدف الاول راح يكون انه بعد ما يتم كسر هاد راح نقوم بالاخذ العمليات هي الى المنطقة هي، ومن ثم الاستمرار الى نوصل 151 او 150. وبهذا ننهي التحليل ان شاء الله، ونلتقي غدا باذن الله. السلام عليكم.